Hello. Uh, Good morning from here in New York City. Uh, and for those of you who are joining us from India or Bangladesh, uh, good evening to you. And maybe some friends are also joining from Europe. For you, good afternoon. Today is Monday, December the 7th, 2020, and today we are celebrating the 92nd birthday of Noam Chomsky. And that is really the reason I have decided to do this live Facebook video discussion. And I hope you can participate, stay on with us for the next 1 hour. And the way I have planned to do it is to have a discussion on the great intellectual uh, in English for the first half hour, followed by a half hour of Bengali or Bangla discussion on the life and teachings of Professor Noam Chomsky. So, the first 30 minutes, I will be speaking in English. And then the second half of the discussion, আমি বাংলাতে নোম চমস্কি সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু কথা বলবো. So, this is a very happy celebration for us. And there are many different reasons um, we should discuss about the life and the ocean deep knowledge of this great man. Um, in 30 minutes, it is impossible to talk about him because his not only he has lived a very long life, which is a blessing for us. Um, he's 92 today, but also the enormous knowledge that he has left for us all these years. It is just not possible to talk about all of it in half an hour. But I am going to talk about Chomsky from a personal point of view, the way I have seen him, the way I have known him for the past 20 years. Honestly, I do not have the expertise, the qualifications to talk about um, his knowledge, his analysis. I'm completely inadequate to do that. But at the same time, um, maybe as a Hindu who wants to believe in reincarnation, punarjanmo, I think maybe I have done something good in one of my past lives that um, sort of gave me
uh, some deed, some karma, বাংলায় আমরা যাকে বলি কর্মফল, ইংরেজিতেও karma এখন খুব প্রচলিত. So because of good karma in one of my past lives, I have come to know him, and I have known him for 20 years. And I'm going to talk about that um, in a very personal way. Uh, how I have seen him, how I have read him, and how I have. Uh, the reason I'm speaking in English for the first half an hour is because I have quite a number of friends, both in America and also in India and Pakistan and these places. I know that they are very much willing to be a part of this discussion, and for them, I'm speaking in English. And then, of course, Bengal and Bangladesh and the city of Kolkata, these places always come to my mind all the time. And so that is why, as you have noticed, many of my writings on Facebook and other places, I write in Bangla, and then some others I write in English because these are my two worlds, these are my two lives, one life in India, South Asia, and the other life here in America. And these are both very important and real for me. And these friends are also very real for me. So I want to reach out to all of them as much as possible. So that is the introduction. So who is Noam Chomsky? Noam Chomsky, mm, I apologize if I am saying something that you already know. I do not mean to uh, give you knowledge or pretend to give you any word of wisdom that you already have. All I'm trying to do is trying to reach particularly to the people who do not know much about him. They have perhaps heard the name Noam Chomsky, but really do not know who he really is, how important he is. Um, so, 20 years ago, in the year 2000, as a matter of fact, just 20 years ago, I was studying at Columbia University here in New York. So at that time, I came out of science. I was a PhD biologist here in America. I was teaching biological sciences. I was doing research in biological sciences. In fact, the last uh, research that did at that time was on infectious diseases, believe it or not, molecular biology, and some other aspects of drug interaction and some other aspects of infectious diseases at that time. Mm, So, um, but then I decided to quit science and go back to school because I was not happy in science, and I was not really, a great scientist, put it simply. And I was always at heart human rights activist, a social activist, uh, like grassroots organizer, uh, politics and sociology and economics on one hand, and then art, literature, uh, film, um, all these artistic subjects. They were really my passion. But in India, it is very, very difficult, if not impossible, to change careers when you are 40 years old. Here in America, it is possible. It was possible for me to do it. So I worked very hard, and then eventually I got accepted to a very prestigious uh, journalism department at Columbia University
here in New York, and I did my another master's degree. And at that time, I, with some friends, um, uh, I decided to bring Noam Chomsky to be a speaker, to speak to us, the journalism students, a graduate school of journalism students at Columbia University. And it was early in the year 2000. Uh, the first time I uh, heard about Noam Chomsky was through a friend when we lived in a small town called Albany, which is the capital of the state of New York. So I was doing University of Albany uh, and things like that, biology, of course. And this friend, she was a very good friend of mine. She first told me about Noam Chomsky, and then I became very interested because at that time, first of all, because I was in biology, and then secondly, because of complete media exclusion of such a great world renowned intellectual, I never heard of Noam Chomsky, honestly. And that was the extent of my knowledge. I had a deep desire to learn, but nobody told me about Chomsky. So what I did was that I started reading about him, and at that time, internet was there, just barely it came. I'm talking about 97, 98, something like that. But it was not as popular as it is today. We didn't have Google or anything like that at that time. So I started, bits and pieces of Chomsky in various places, and I was completely blown away to know about him. And then the first question that came to my mind is that how come such a personality is not ever mentioned on American media? So that was my first question. Uh, then this friend also told me about a long series of documentaries that Chomsky actually made, or maybe some organization made it on his behalf, on his famous book, Manufacturing Consent. So manufacturing consent was really an eye opener for me. So uh, it was a video, like I said, a documentary in several parts. And then I watched them very carefully and saw all the things that he said in that video about how media and people in power and the corporations, um, they actually brainwash people. And then the examples that he gave on that, um, first in his book and then on the video, on the documentary, the examples were so uh, strikingly similar between here in America and also in India. The same story, the same pattern of brainwashing. I will try to talk a little bit more about it in the next few minutes. So, manufacturing consent was really the very first thing that I came to know uh, when I learned about Chomsky. I did not know much about his world famous, theories on language. He's like a world famous linguist. I mean, he was a linguistics professor at MIT, Massachusetts Institute of Technology, which is a world famous university, just like Columbia University. It's Ivy League. They call them Ivy League schools. So very, very famous uh, universities, top universities. One is Harvard, one is Princeton, one is Berkeley, one is MIT, one is Princeton.
you know, Yale University, Columbia University, all these universities are very famous. So he actually was a professor of linguistics at MIT for 50 years, 50. And he is actually like the leading number one, perhaps, linguist, mm, you know, that the world has known in the last decades, many years. He is number one, top. But I mean, I don't have any expertise to understand that. I know bits and pieces. That's about it. But as a political dissent, his um, words, his lessons, his teachings became extremely impressive for me, uh, and I started uh, learning more about him. So in early '99, I had an opportunity to. I think it was early '99. Yeah, that must be it. In early '99, before I started, maybe '98, before I started my master's degree at Columbia University in journalism. Um, I had an opportunity to come to see him and hear him at a public gathering at Columbia University. But at that time, I was not a student there. So I came all the way from Albany, and there was a long line in front of the auditorium where he was scheduled to speak. The line was like many blocks. People are standing in a long queue just to hear Noam Chomsky, you know, and I was like, oh my God. So, uh, so the um, first time, I think it happened two times. I'm giving you some, experience which is so unique, and this is all real. So I think I came when I first came. The first meeting that he had, I could not get in because the line was so long, and then that was it. So they were giving free tickets, but you have to stand in a line, and it was all sold out. Chomsky's speeches are always sold out. So I could not get in. I went back. I was very disappointed. Then um, somebody uh, helped me to get in. I think for his second talk there, I think he gave two talks. Something happened. So first one I could not get in. I left disappointed. The second talk, a friend of mine, he had some connection. Maybe he was a student at Columbia, or maybe he was one of the organizers. He got me a ticket, free ticket, of course, but a ticket to get in. And that was my first experience to see him and to hear him. And it was even more fascinating because not only Chomsky spoke, but also Professor Edward Said spoke there. Edward Said was like another huge big name intellectual and political dissent. um, and they both spoke on the situation of Palestine and Israel, and I was completely blown over. I have never ever heard, I have heard some wonderful speeches in my life, just fascinating speeches. I have heard, Jayaprakash Narayan very closely, very closely, like I'm standing here and he's sitting right there. So like that, I've heard speeches of Jyoti Basu, and I have heard speeches of Atal Bihari Vajpayee, so many. And when I was with RSS, like the Golwalkar and all these um, famous leaders, their speeches I've heard up close. But Chomsky and Said's speeches, discussions were so different. It's like not like like high pitch
rhetoric that we are normally used to hear, particularly in India. It's like very calm and quiet and composed, but full of knowledge and full of analysis. And they described the situation in Israel and how the Palestinians are always excluded and oppressed. And I had, like not much of an idea what was going on there. I heard a little bit about it, uh, especially from the friend who first told me about Chomsky and that there is a progressive magazine in New York called The Nation. She was the first person to tell me about all of it. So I heard a little bit about the Palestine-Israel situation from her, but I did not have much of an idea. So that was my first experience to know and see and hear Chomsky. And then obviously I was like mesmerized, and it was like a, a very powerful magnet. I could not get away from the influence of the magnet anymore. So I started reading more about him and read some books here and there, and it was like a unbelievable experience just to know that somebody like Chomsky actually exists. Edward Said, of course, unfortunately died very soon. He was sick and he passed away. That was a big blow. Then I came to know about other political dissents, such as a very well-known historian, Howard Zinn, and then that was my introduction to America, a different America, the America that nobody knows about, especially in India. Nobody knows about the reality in America. Now they're waking up and they are shocked that 285,000 people, 285,000, 285,000 people in America have died of COVID in the past 8 months. And now people are like, oh my God, what is going on? We thought America was the best country on earth. So what exactly is going on in America? So people are waking up to reality. And when I was a biology student and like a teacher doing my research and all that, I didn't have much of an idea about the reality of America because I was living in a like a very different sheltered kind of an environment. And that is how most Indians and most Bengalis and most immigrants live here in America. They do not really know about the reality. They think, well, like a situation in India and Pakistan and Bangladesh and all these places, it is so bad there from many different points of view that when they come to America, they think that, compared to what we had back there, this is heaven. So that is how they live here in this country and completely detached from reality. But that is another story. So that was my first introduction to Chomsky. So when I eventually became a student at Columbia University, I was looking for a way to bring him to the journalism department to speak to us. So, with some help, friends like Michael Ye and Joshua Phillips and some others, we were able to. I kept pleading and pleading and pleading. Wrote many emails to him and to his department at MIT, and then mm, I also came to know Amy Goodman, who is a very well-known progressive journalist, runs a very powerful radio show called Democracy Now, and then brought Amy to speak to us at the journalism department. She came, we became um, like friends and things like that. And then uh, um, Amy is very close to Chomsky. So because Amy's father was Chomsky's uh, personal friend. And then, of course, Amy Goodman by herself is a very popular, well known journalist running this radio program for a very long time. So when Chomsky came to Democracy Now! To speak to Amy, he found a little bit of time to come to journalism school.
to cater to our demand. And then, of course, the auditorium was full, and this time I'm like the organizer. So it's like a surreal experience. So I had an opportunity to talk to him, number one, and then also introduce him as the speaker to again, this another sold out audience. And at that time, I was like sitting right next to him, and he was speaking from the podium, and it's like the entire auditorium is packed, and people are actually standing, people are actually sitting on the floor to hear him. So from that point on, it was my, like I said, must have done something good in my one of my past lives, and I have kept in touch with him. And then he has always been so kind and responsive. So if I write an email, I have written hundreds of emails to him all these years, during these 20 years of my connection with him. And most of the time, I mean, he's Noam Chomsky, and who am I? But like a world famous philosopher and intellectual and academic. Uh, really, I consider him to be today's uh, Aristotle or Plato or Socrates or Tagore or Einstein, or Russell, and like all these very very famous people that we have known all these years. And he has most of the time he has responded kindly. Yesterday, as a matter of fact, when I wished him a happy birthday on his 92nd birthday, uh, he was so kind to write me back twice. So the first time I wrote him a long note expressing some of my, uh, you know, uh, uh, some of the things that I am very passionate about. And this time I wrote about the exclusion of uh, languages and the imposition of, like cultural conformity. So I told him about how Bengali is being excluded and eliminated from, even from West Bengal, especially from the cities, and a very crude form of Bollywood type Hindi is being imposed on us. Really destroying the long, glorious history of Bengali language and Bengali culture and heritage and whatnot. And it's like really what we can even call cultural fascism of some kind, where you destroy a language that is has a potential for dissent, that is different from the values and the doctrines. In case of India, it is the Hindu fanatic RSS and BJP and ABVP and all their like their doctrines of Hindutva and all that crap that they're trying to shove down our throats, and how as a result of that Bengali is being marginalized. So I told him about that, and I told him about my deep desire to let my American friends know about what Bengal really stands for. I'm very passionate about it. I'm an Indian, but I'm also a Bengali. So I am very, very passionate about Bengal and the language of Bengali. So he responded that his parents, when they first came to this country from Russia, like long time ago, pre revolution Russia actually, and then the first thing that they tried to do was to make their language Hebrew known to Americans, because Hebrew, the language of Hebrew, just like Bengali or Spanish, so has a very rich cultural history and treasures. So that is what they try to do. So he said that I can easily relate to what you are saying about Bengali, because my parents also did the same thing with Hebrew.
back in their days. So this is how he writes, and I've saved all his, all the email conversations that I've had with him. In fact, in my book, Gandhi's Killers, India's Rulers, that came out in January of 2020 from Kolkata, published by RBE Books, I have actually included uh, some of the relevant email conversations that I have had with Noam Chomsky in the introduction of the book. So you might want to look it up. So, Chomsky as an anti Vietnam War activist, Chomsky as an anti Iraq War activist, Chomsky who denounces this very, very aggressive and violent form of corporate capitalism, but he's not a communist, which is something that also draws me deeply to him, because he does not like Stalinism. I do not like Stalinism, and we both believe in human creativity, and we both believe in equality at the same time. And I guess he calls himself anarchist. I call myself a democratic socialist. So we are both for equality. We are both for gender equality, economic equality, racial equality, religious equality. We are both pro-environment. We are both anti-war. Chomsky calls nuclear war and climate crisis to be the two most catastrophic crises for human civilization. And I also completely believe in what he has said all these years, and particularly about media, how media brainwashes people, how media like manufactures consent. And I have added a term, journalism of exclusion, and Chomsky is a living example of journalism of exclusion. All these big media, mm, academics, political circles, big political parties, big name people, they have all excluded political dissents like Chomsky. That is why people in America do not know about Chomsky at all. I mean, if you take a sample, maybe 5% of Americans know about Chomsky. At least in my circle, my labor union with 30,000 members, and some of them are very, quite politically savvy. I have been teaching them for the past 12 years, and I have brought in Chomsky in my discussions, and most of them never heard about Chomsky ever. So that is how it is. So that is why Chomsky says that intellectuals have always they have always tried to shirk their responsibilities because they are always afraid that they are going to lose their job, they are going to lose their funding, their grants, and their book writing deals and promotions and things like that. And it is a shame that intellectuals do not come forward, in times of serious crisis when there should be a huge political uproar and dissent. And Chomsky has not done that, very luckily, because of his big name and like a worldwide reputation and all that. He was, Nixon administration tried to jail him a number of times, but they failed to do that for, because of his worldwide reputation. But what they have done instead since that point of time is that they have excluded him from public awareness. So this is what I call journalism of exclusion. If you exclude something or somebody from the mainstream discussion, then basically nobody comes to know about that subject or about that person. And you have solved a lot of problems. I mean, if Chomsky was a household name and then suddenly he is jailed or God forbid murdered or something like that, which is a commonplace thing in India, Pakistan, or Bangladesh, like many other countries, let alone Brazil or Saudi Arabia or Russia or China, where they would just simply eliminate that uh, voice of dissent. Here in America, it is very difficult, especially with somebody like Chomsky. So we are very lucky to have him still with us. He's 92 years old, but he's still
completely active, physically definitely not so active as he was before because he is 92 years old, but mentally, intellectually sound and solid. And I feel myself to be very, very blessed by knowing him all these 20 years. I hope you get to know more about him. If you have any questions, let me know. I'll try to answer. If not right now, maybe later sometime. Chomsky actually visited India and West Bengal. And yesterday, in his second email message to him, he actually mentioned about Rabindranath Tagore and the fact that when he came to speak to Brooklyn for Peace, I've had 4 meetings with him so far, physical. So out of that, when he came here to speak to Brooklyn for Peace, anti-war organization that we are involved with, I had the opportunity to introduce him again to the speakers, and I quoted Tagore, and I recited. Uh, 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 where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. So I reminded him of that yesterday, and he said that, of course, I remember. He's like strangely sharp memory. I mean, who am I? And he remembers it all. Unbelievable. And then he said that, yes, yes, when I went to Calcutta, I also went to Tagore's University, Vishwavarati. I was like, again, completely blown away by his remarks. So this is how he is, as an ocean of knowledge, and I cannot even describe how much knowledge he has, and on every possible subject. And there are so many YouTube videos, there are so many talks that people have saved, and again, I feel so lucky. God has given me this little blessing in my very ordinary life to have known this great man. So this is my eulogy for him on his 92nd birthday. I hope I wrote him that please live 100 years for us. I wrote that today. maybe he's not going to be angry or something like that. He's never angry. He's like Satyajit Ray, never angry, always calm, always composed, very patient man. And that is something that happens when it's a full vessel, not an empty vessel. So he's a full vessel. So thank you very much for listening to this English segment of my talk. In the next, I have like about 15-20 minutes. I'm going to very quickly summarize my discussion in Bangla. So this particular segment, আমি শুধু বাংলায় কথা বলছি. Thank you very much for listening to my English talk. আচ্ছা, বা চমস্কি সম্পর্কে একটু বাংলায় বলি। আপনারা যারা শুনছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার পুরো আলোচনাটাই ফেসবুকে আমি সেভ করে রেখে দেবো। আপনারা পরেও শুনতে পারেন। চেষ্টা করব যদি এটাকে ইউটিউবে ট্রান্সফার করা যায়, তাহলে ইউটিউবেও থেকে যাবে। লিঙ্কটা তখন বিভিন্ন মানুষকে পাঠিয়ে দিতে সুবিধে হবে। নোম চমস্কি সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করছি আজকে। আজকে প্রফেসর নোম চমস্কির 92তম জন্মদিন, 7ই ডিসেম্বর 2020। 1928 সালের 7ই ডিসেম্বর চমস্কি জন্মেছিলেন এইখানেই, আমেরিকাতেই, ফিলাডেলফিয়াতে। জুইশ পরিবারে, জুইশ বাবা মার সন্তান, জ্যেষ্ঠ সন্তান, জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবং তারপরে তার জীবন সম্পর্কে যদি আপনারা একটু জানেন, মানে অবিশ্বাস্য। 10 বছর বয়সেই চমস্কির প্রথম লেখা বেরোয় কোনো একটা কাগজে বা কোনো একটা জার্নালে, মানে অবিশ্বাস্য ব্যাপার আর কি। এরকম তারপরে তো 13, 14, 15 বছর বয়স থেকে খুব মানে স্টেলার স্টুডেন্ট যাকে বলে। তারপরে তো তিনি যখন আহ, বেরোলেন, তারপরে যখন গ্র্যাজুয়েট করে বেরোলেন, ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া, খুব নাম করা ইউনিভার্সিটি, আরেকটা আইভি লিগ স্কুল, নাম বলতে ভুলে গেছি। আহ, আহ,
আমার ধারণা আইভি লীগ স্কুল। খুব নামকরা স্কুল। তো যাই হোক, তা আ ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া থেকে যখন তিনি গ্র্যাজুয়েট করে বেরোলেন, তারপরে তিনি পিএইচডি আ করতে বোধহয় গেলেন এমআইটিতে, যদ্দূর আমার মনে হচ্ছে। আ এমআইটিতে পিএইচডি করেছেন, আ না ইউপেনেই পিএইচডি করেছেন, ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। যাই হোক, আ তিনি ওই ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে, ভাষাতত্ত্বের উপরে তিনি গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। এবং ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে যারা সেই সময় বিখ্যাত ছিলেন, স্কিনার বা এরকম খুব নামকরা যারা সব ছিলেন, তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে আরম্ভ করেন। যে তাদের থিওরি, মানে একাডেমিক চ্যালেঞ্জ আরকি। তাদের থিওরিগুলো, তার তার অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির বিষয়ে তিনি লেখালেখি করতে শুরু করেন এবং খুব দ্রুত চমস্কির নাম ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়। এবং তারপরে আ তার এ উম এমন সমস্ত লেখালেখি, এমন সব বই বেরোতে আরম্ভ করে, এমন সব বক্তৃতা তিনি দিতে আরম্ভ করেন, যে তখন এমআইটি তখন চমস্কিকে ওখানকার প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ করে, এ ভাষাতত্ত্বের প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ করে এবং অধ্যাপক নোম চমস্কির নাম মানে দ্রুত আর কি আমেরিকাতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। আহ, তারপরে তো বাকিটা তো ইতিহাস। মানে একের পর এক বই, একের পর এক বক্তৃতা, একের পর এক লেখালেখি, চমস্কির নাম সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে। তারপরে আহ, এটা হলো চমস্কির ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে তার পরিচয়, যে একেবারে অরিজিনাল সমস্ত নতুন নতুন থিওরি, যার জন্য লিঙ্গুইস্ট হিসেবে, ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে চমস্কি, নোম চমস্কি পৃথিবী বিখ্যাত। সেটা হচ্ছে তার একটা পরিচয়। কিন্তু তাতেই তার পরিচয়টা সীমাবদ্ধ থাকেনি, তার থেকেও তার আরো একটা বিশ্ববিখ্যাত খ্যাত মানে পরিচিতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যখন তিনি আমেরিকার এই যুদ্ধবাদী রাজনীতি এবং সারা পৃথিবীর উপরে যে আগ্রাসী পুঁজিবাদী যে যে যুদ্ধের রাজনীতি এবং হিংসার রাজনীতি, তার বিরুদ্ধে যখন তিনি রুখে দাঁড়ান এবং তার বিরুদ্ধে যখন থেকে লেখালেখি করতে আরম্ভ করেন, তখন আবার তার বিরুদ্ধে সেই মানে নিক্সন বা এই ধরনের, বিশেষ করে ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় চমস্কি প্রথম একজন খুব নামকরা পলিটিক্যাল ডিসেন্ট হিসেবে, বিরোধী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধে যে আমেরিকার যে বর্বর নগ্ন কুৎসিত রূপটা সারা পৃথিবীর কাছে যে উম, একদম মানে উন্মোচিত হয়ে যায়, সেটা এই আমেরিকাতে যে ভিয়েতনাম বিরোধী, যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, সেই সময় যারা তার একেবারে ফোর ফ্রন্টে ছিলেন, তার মধ্যে তিনজন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং। রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিংকে আমেরিকারই অনেকে, তারা জানেই না যে তিনি সিভিল রাইটস আন্দোলনের বাইরেও তার একটা বিশাল কয়েকটা পরিচিতি ছিল। তার মধ্যে একটা পরিচিতি ছিল যে তিনি একজন যুদ্ধবিরোধী নেতা ছিলেন। তিনি আমেরিকার এই যুদ্ধের পুঁজিবাদী ভয়াবহ যে যে সারা পৃথিবীর জোড়া তাদের যে ত্রাসের রাজত্ব, তার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। সেরকম তিনিও একজন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। তারপরে নোম চমস্কি আরেকজন বিখ্যাত বাগ্মী। রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং এর উদাত্ত বক্তৃতা সে শুনে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আর চমস্কি অন্যরকম, চমস্কি হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় অ্যানালিসিস। হ্যাঁ, এই দুজন অন্য যারা ছিলেন যুদ্ধবিরোধী, তাদের মধ্যে এরা খুব প্রথম সারির ছিলেন। এবারে এই চমস্কির এই যে পরিচয়টা, এই পরিচয়টা যখন ছড়িয়ে যেতে আরম্ভ করলো, তখন এই নিক্সন বা এরা যারা ভিয়েতনাম যুদ্ধটাকে চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা চমস্কিকে বন্দি করে রাখার অনেক চেষ্টা করেছে, জেলে বন্দি করে রাখার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি, কারণ ততদিনে চমস্কির নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। এমআইটি বিখ্যাত প্রফেসর এবং আহ, বিশেষ করে এই ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত মানুষ হওয়ার কারণে, বিভিন্ন কারণে চমস্কিকে তারা জেলবন্দি করতে পারেনি। আহ, আমেরিকাতে ওটা এত সহজ নয় উম, করা, বিশেষ করে বিখ্যাত লোকেদের এরকম, মানে তার অন্যরকম অনেক প্রতিক্রিয়া, ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হতে পারত, যেটা তারা চায়নি। আহ, কিন্তু এমনই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, সংকট, যে চমস্কির যিনি স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী, ক্যারল, ক্যারল চমস্কি, তিনি সেই সময় নিজে পিএইচডি করতে আরম্ভ করেছিলেন কেবলমাত্র যাতে চমস্কি যদি জেলে দীর্ঘদিন বন্দি থাকেন, তাহলে তাদের যাতে
সংসার চলে, তাদের যাতে চাকরি পেতে অসুবিধে না হয় তার জন্য ক্যারল চমস্কি নিজে আবার পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেন। শুধু চাকরির জন্য নয় অফকোর্স, কারণ শুধু চাকরির জন্য পিএইচডি এখানে কেউ করে না। আম, কিন্তু সেটা একটা কারণ ছিল। তারপরে আহ, চমস্কির সেই যে উম, যাত্রা শুরু হয়, একজন যুদ্ধবিরোধী, মার্কিন পুঁজিবাদ বিরোধী, কর্পোরেট আমেরিকার বিরুদ্ধে, কর্পোরেট আমেরিকা সারা পৃথিবীতে যে ত্রাসের রাজত্ব সেটা চমস্কি তার অজস্র লেখার মাধ্যমে উন্মোচিত করে দিয়েছেন, যে কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকা কেবলমাত্র তাদের পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সে দেশে যুদ্ধ বাদিয়েছে, সে দেশের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ফেলেছে, সিআইএ কিভাবে সেখানে গিয়ে সেখানকার গুপ্ত হত্যা করেছে, গণহত্যা করেছে। তারপরে স্কুল অফ দি আমেরিকাস বলে একটা স্কুল, যেখানে শুধুমাত্র এই সেন্ট্রাল মানে আমেরিকাতে তোমার আপনাদের সমস্ত মানে যে অত্যাচারী শাসক তাদের অত্যাচারের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিভাবে টর্চার করতে হয়, কিভাবে মানুষের কাছ থেকে উম, চাপ দিয়ে অত্যাচার করে উম, তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি, ভুল স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে হয়। হ্যাঁ, এই সমস্ত নিষ্পেষণের যে সমস্ত ব্যবস্থা, নিপীড়নের যে ব্যবস্থা, তার স্কুল একটা আছে, তার নাম স্কুল অফ দ্য আমেরিকা। সে নামটা এখন তারা পাল্টে ফেলেছে, কারণ সেই স্কুলটা এত কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওটা এখনো আছে। তারা এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছে। এই সব কিছু চমস্কি একদম ওপেনলি সারা পৃথিবীর কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করে দেন তার লেখালেখি এবং তার বক্তৃতার মাধ্যমে। ফলে চমস্কিকে তো আমেরিকার মানে যারা শাসক সম্প্রদায় এবং তাদের মিডিয়া এবং তাদের কর্পোরেশন, তারা তো আর চমস্কির মতন মানুষকে পছন্দ করবে না। তখন তারা কি করলো, তারা চমস্কিকে পুরো মানে মেন স্ট্রিম যে গণচেতনা, সচেতনতা, তার থেকে তারা বাদ দিয়ে দিল, অস্ট্রাসাইজ করে দিল। আমি যে জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন বলে যে কথাটা আমি বারবার করে বলে আসছি, যে বাদ দিয়ে দেওয়ার সাংবাদিকতা, যে আমি আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনো কথা লিখলাম না, কারণ তোমার বিরুদ্ধে কথা লিখলে, তোমার বিরুদ্ধে যদি ক্রমাগত কেউ কথা লিখে যায়, তুমি ফেমাস হয়ে যাবে। সেটা তারা চায় না, তারা অনেক দিন আগেই সেটা বুঝে গেছে। তারা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে সুকৌশলে চমস্কির মতো যারা পলিটিক্যাল ডিসেন্ট যারা আছে, তারা তাদের নামকে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস থেকে অফ করে দিয়েছে। আপনি কোনোদিনও নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতন কাগজে, মানে সারা পৃথিবীর মানে মগজ ধোলাই করছে যে সমস্ত বড় বড় মিডিয়া, তার মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমস, সিএনএন, এরা তো সব আছে। হ্যাঁ, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ওয়াশিংটন পোস্ট, সব যে বিশাল বিশাল যে সমস্ত বিখ্যাত মিডিয়া আছে, তাদের কোনোদিনও কিন্তু দেখবেন না যে তারা চমস্কির কোনো লেখা পাবলিশ করছে। কেউ জানেই না চমস্কির নাম। আমি এই একটু আগে আমার ইংরেজি আলোচনায় যেটা আমি বললাম, আমি চমস্কির মতন মানুষের সঙ্গে কিভাবে পরিচিত হলাম। আমি যখন সায়েন্স ছেড়ে দিয়ে, বায়োলজি ছেড়ে দিয়ে, আমি যখন 1999 সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন সাংবাদিকতা পড়তে যাই, তার কিছুদিন আগে থেকে আমি চমস্কির নাম জানতাম এবং তার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারপরে যখন আমি ওখানে গেলাম, তখন চমস্কিকে আমি ঠিক করলাম যে আমার কিছু বন্ধুর সাহায্যে তাকে নিয়ে আসবো আমাদের সাংবাদিকতা বিভাগে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তারপরে তারা তিনি এলেন এবং তিনি এসে, আমাদের তো হল একেবারে প্যাকড, সে মাটিতে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, বসার জায়গা নেই। আমারই কয়েকজন বন্ধুকে, মানে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টের বন্ধুরা তারা তো ছিলই, তাদের মধ্যে অনেকে আবার চমস্কির বক্তৃতা শুনতে আসেনি, অনেকে আসেনি, কারণ তারা তো চমস্কিকে পছন্দ করে না। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশাল একটা সংখ্যা, আমি বলবো 75% তারা চমস্কির মতন মানুষকে পছন্দ করে না। তারা হচ্ছে, তাদের জীবনের স্বপ্ন হচ্ছে তারা জার্নালিজম পাস করবে, করে তারা সিএনএন এ কাজ করবে, বা ফক্সে কাজ করবে, বা নিউ ইয়র্ক টাইমসে কাজ পেলে তো আরোই ভালো। হ্যাঁ, মানে সে বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, নাম হয়ে যাবে সারা পৃথিবীতে, এই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। তারা চমস্কি মতন এই আমেরিকার যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, কর্পোরেট পুঁজিবাদী যে ব্যবস্থা, বা যুদ্ধের রাজনীতি, বা আমেরিকার ভেতরে যে ভয়ঙ্কর বর্ণবিদ্বেষ, হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর হিংসা, এই ট্রাম্পের মতন ফ্যাসিস্টদের, দানবদের সমস্ত রাজনীতি, তার বিরুদ্ধে তারা কোনো কথা বলতে চায় না। মানে তারা তারা চায় যে তারা বেশ একটা খুশি খুশি চাকরি বাকরি নিয়ে বেশ সুন্দর জীবনটা কাটাবে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটুখানি বড় বড় কথা বলবে, তাদের নাম সবাই জানতে পারবে, তাদের ছবি টিভিতে সবাই দেখতে পাবে। এই হচ্ছে তাদের জার্নালিজমের উদ্দেশ্য। তো ফলে তারা অনেকেই আসেনি।
বাইরের ডিপার্টমেন্ট থেকে, কলম্বিয়া থেকে বা আরো অন্যান্য জায়গা থেকে খবর পেয়ে সব এসেছিল এবং আমাদের এই যে বিরাট যে মানে ঘরটাতে আমাদের যে চমস্কির বক্তৃতা হয়েছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টে, জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে, সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মানে আমার কয়েকজন বন্ধু, আমার বাংলাদেশের বহু পুরনো কয়েকজন বন্ধু আছেন, হ্যাঁ, আবেদিন কাদের, আহ, সৈয়দ শহীদ, কাজী আনিস, এরকম কয়েকজন আমার অনেক কালের বন্ধু। তাদেরকে আমি ডেকেছিলাম যে আসুন চমস্কির বক্তৃতা শুনুন। তারা তো খুব মানে খুশি। চমস্কির বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য তো হয় না। এই আমার আরেক দাদা আছেন মনজুর আহমেদ, তিনি আমাকে কিছুদিন আগে আক্ষেপ করে বলেছেন যে এতকাল আমি খুব নামকরা বিখ্যাত সাংবাদিক মনসুর আহমেদ, আমার দাদার মতন, এই নিউ ইয়র্কেই থাকেন। তিনি আমায় বলেছেন, বলে লিখেছিলেন যে আমি তো তাকে একবারও দেখার সৌভাগ্য আমার হলো না। মানে খুবই, তখন আমি মনসুর আহমেদকে, মঞ্জু ভাইকে আমি চিনতাম না, চিনলে আমি তাকেও ডেকে নিয়ে আসতাম অবশ্যই। তো যাই হোক, সে অন্য কথা। এইবারে চমস্কির সঙ্গে আমি গত 20 বছর ধরে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে চলেছি এবং তার মতন একজন মহান মহাপুরুষ বলতে পারি, মানে আমাদের মহাপুরুষ আর কাকে বলবো, এরাই মহাপুরুষ। মহাপুরুষ নিজের চোখে দেখলাম, হ্যাঁ, এবং তার সঙ্গে যে এরকমভাবে 20 বছর ধরে ধরে যোগাযোগ রেখে যেতে পেরেছি, এইটা আমার জীবনের একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কী বা বলতে পারি। হ্যাঁ, ওই যে একটু আগে ইংরেজিতে বললাম না যে আমি তো হিন্দু, ফলে পূর্বজন্মে বিশ্বাস করি বা করতে চাই, ভাবতে ভালো লাগে। তা সেই সত্যি মিথ্যে জানি না, কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে। তা মনে হয় যে পূর্বজন্মে হয়তো নিশ্চয়ই কিছু ভালো কাজ করেছিলাম, সেই কর্মফলে আমি আজকে নোম চমস্কির মতন একজন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছি। হ্যাঁ, তো এই 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 যে আহ, মানুষটা, এই মানুষটার আজকে 92তম জন্মদিন, 92 বছর বয়স হলো তার। হ্যাঁ, তাই কিছুদিন আগেই আমার চতুর্থবার তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম তো বললাম যে কলম্বিয়াতে যখন তাকে নিয়ে এসেছিলাম তখন আমি তাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিলাম। আহ, আমার সামান্য একটা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রায় 400-500 যারা এসছিলেন শুনতে, 300, 350 তো হবেই, তাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কিছু কথা হয়েছিল, সেই হলো আমার প্রথম চমস্কির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা। তারপরে অনেক দিন মানে যোগাযোগ রেখে গেছি ইমেলের মাধ্যমে, কিন্তু দেখা হয়নি। তারপরে হঠাৎ অনেক দিন পরে আমাদের এখানে ব্রুকলিনে ব্রুকলিন ফর পিস বলে একটা যুদ্ধবিরোধী গ্রাসরুটস অর্গানাইজেশন আছে, তৃণমূল স্তরের খুব নামকরা সংগঠন। তারা 1980-র দশক থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে, তাদের সঙ্গে আমরা কাজ করি। সেখানে তাদেরকে আমি অনেক দিন ধরে বলছিলাম, তাদের প্রত্যেক বছর একটা পাথ মেকার্স অফ পিস বলে, মানে যারা আর কি শান্তির রাস্তা দেখিয়েছেন, শান্তির পথপ্রদর্শক, তাদের সেই নামে একটা অ্যাওয়ার্ড তারা প্রত্যেক বছর, তাদের একটা ফান্ড রেজিং ইভেন্ট হয়, সেখানে তারা একজনকে নিয়ে আসেন, তিনি সেখানে এসে বক্তৃতা দেন আর অনেক লোক শুনতে আসে টিকিট কেটে। সেটা হচ্ছে তাদের নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, তো তাদের ফান্ড রেজিং। তো সেইখানে আমি অনেক দিন ধরে তাদের বলছিলাম চমস্কিকে নিয়ে এসো, চমস্কিকে নিয়ে এসো। বলছে কি করে চমস্কিকে আনবো, চমস্কিকে আমি আনা কি এত সহজ, আমরা কোনো যোগাযোগ নেই। বললাম ঠিক আছে, আমার একটুখানি অনেক দিনের কানেকশন আছে, আমি একটু চেষ্টা করে দেখছি। তো আমি লেখালেখি করতে শুরু করলাম, লিখছি। উনি বলছেন যে আমার সময় হবে না, আমি এখন আগামী 1 বছর আমার ক্যালেন্ডার ফুল। মানে সত্যি, উনি তো শুধু আমেরিকায় নয়, সারা পৃথিবীতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যখন উনি আরো বয়স কম ছিল তখন তো কোথায় যে উনি যাননি, সারা পৃথিবীতে সব জায়গায় গেছেন, সব জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। সারা পৃথিবীর লোক নোম চমস্কিন বক্তৃতা শোনার জন্য ভিড় করে আসে। শুধু এই আমেরিকাতে লোকেরা চমস্কির নাম জানে না, মানে সাধারণ মানুষের কথা বলছি। এ অদ্ভুত ব্যাপার, কেন জানে না? ওই যে বললাম, জার্নালিজম অফ এক্সক্লুশন। নিউ ইয়র্ক টাইমসেও তারা চমস্কির নাম কোনোদিনও দেখেনি, আর সিএনএনেও তার মুখটা কখনো দেখেনি, আর এবিসি টিভিতেও সিবিএসেও তার মুখটা কখনো দেখেনি। হ্যাঁ, ফলে তারা জানে না নোম চমস্কি বলে একজন আছেন, তিনি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। তার তার দর্শন, তার বক্তৃতা, তার রাজনৈতিক আলোচনা বিশ্লেষণ শোনার জন্যে সারা পৃথিবীর লোক ভিড় করে আসে।
হ্যাঁ, এখানে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, ওই যে বললাম যে কলাম্বিয়াতে যখন প্রথমবার শুনতে আসি, তখন এত লম্বা লাইন যে সে টিকিটই পেলাম না, চলে যেতে হলো। এই হচ্ছে ব্যাপার। কিন্তু সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের মতন জায়গা, বা ম্যাসাচুসেটস, বস্টনের মতো জায়গা, বা শিকাগো, হ্যাঁ, বা এই ধরনের যেসব, যেখানে শিক্ষিত মানুষের হার অনেক বেশি, সেসব জায়গাতে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চমস্কির বিশাল জনপ্রিয়তা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে, এই যে আমি শ্রমিক ইউনিয়নে এতকাল ধরে পড়িয়ে যাচ্ছি, সেখানে আমি যখন চমস্কির কথা বলি, তারা বলে যে আমি তোমার, আমরা তোমার কাছে প্রথম শুনলাম, আমরা কোনোদিনও নামই শুনিনি। এই তো অবস্থা আমেরিকার। সেখানে, হ্যাঁ, এই আমি আসল আমেরিকার কথা তো আমি একটানা লিখে যাচ্ছি। আপনারা অনেকে পড়েন, আমাকে বলেন, জানান যে আমরা কিছু জানতাম না আগে, আপনার লেখার মাধ্যমে জানতে পারছি। তো এই হচ্ছে আসল আমেরিকার চেহারা। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে, যাই হোক, সেটা অন্য একটা প্রসঙ্গ, সেই ব্যাপারে পরে আলোচনা করা যাবে। চমস্কির যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে তার যে অংশগ্রহণ, সেই ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় থেকে চমস্কির যে আমেরিকার কর্পোরেট পুঁজিবাদের যে সারা পৃথিবী জোড়া যে আগ্রাসন, যে আমি আমার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, তার কাজ হচ্ছে আমেরিকার সমস্ত বড় বড় কর্পোরেশনকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের মুনাফা, একচেটিয়া মুনাফা করতে দেওয়া, সেটা হচ্ছে তাদের কাজ। এই জন্য তাদেরকে তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। এই প্রেসিডেন্ট তো আর সেই আগেকার দিনের এব্রাহাম লিঙ্কন বা এফডিআর, মানে রুজভেল্টের আমেরিকা নয়। এই আমেরিকা মানে রোনাল্ড রেগান বা নিক্সনের সময় থেকে মোটামুটি ধরা যেতে পারে, সেই সময় থেকে আমেরিকা চিরকালের মতন বদলে গেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে একজন কর্পোরেট আমেরিকার একজন ওছি, হ্যাঁ, তাদের এজেন্ট, প্রতিনিধি, যার কাজ হচ্ছে সে ঠিক সারা পৃথিবী জুড়ে আমেরিকার কোম্পানিগুলো যাতে একচ্ছত্র একচেটিয়া লাভ করতে পারে, মুনাফা করতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দেবে। এবং যদি তুমি তার বিরুদ্ধে কথা বলো, তাহলে তোমাকে আমরা সরিয়ে দেবো। তুমি বেশি ঝামেলা করলে তোমার সরকারকে আমরা উৎখাত করে দেবো সিআইএ দিয়ে, তোমার গুপ্ত হত্যার ব্যবস্থা করে দেবো, তোমার সেখানে আমি একটা সামরিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করব, বা যে কোনো মূল্যে আমরা তোমাকে সেখানে, আমাদের বিরোধিতা যদি করো, তাহলে তোমার ব্যবস্থা আমরা করব। এই হচ্ছে আমেরিকার, কর্পোরেট আমেরিকার আসল চেহারা। এবং সেই যে তার, এবং যদি তুমি তাতেও না কথা শোনো, কোনোভাবেই তোমাকে আমরা ব্যবস্থা করতে পারছি না, ওই ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে যেরকম 50 বার না 60 বার গুপ্ত হত্যা করার চেষ্টা করেছিল সিআইএ, সেরকম তোমাকে আমরা করব। আর তোমাকে কমিউনিস্ট বলে প্রথমেই আমরা দাগিয়ে দেবো, মার্কা মারা করে দেবো, যাতে তোমার কথা লোকে না শোনে। এই হলো আমেরিকার রাজনীতি। এসব কথা আমেরিকার সাধারণ মানুষ জানেই না। তারা তারা সকলে যে এইটাকে সমর্থন করে তা নয়, তারা জানেই না। তাদের যখন আমি প্রথম বলি যে এই যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে আমেরিকার যে বীভৎস যে ভূমিকা ছিল, হ্যাঁ, সেই ভূমিকা যারা, যে আমেরিকার সিআইএ, আমেরিকার কিসিঞ্জার, আমেরিকার নিক্সন, তারা যেভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা এই পাকিস্তানি রাজাকারদেরকে এবং পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যাকে সমর্থন করেছিল, সে কি কেউ ভুলতে পারে? কিন্তু বাংলাদেশের লোকেরাই এখন জানে না। বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশনকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন, বলবে যে না, আমরা তো জানি না। এসব বাজে কথা, আমরা আমরা এসব বিশ্বাস করি না, কারণ ইতিহাসের চেতনাটাকেই মানুষের মন থেকে লুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা জানেই না যে আমেরিকার কি বীভৎস ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, মুক্তিযুদ্ধের সময়। তারা প্রকাশ্যভাবে এই পাকিস্তানের এই এই যে জিয়াউল হক, হ্যাঁ, এদের গণহত্যা, এই সমস্ত তাদেরকে সমর্থন করেছিল। আর এই আহ, ইয়াহিয়া খান, তার গণহত্যা, তার যে বাহিনী, তারা যে বাংলাদেশে যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, তাকে আমেরিকা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল, অস্ত্র সাহায্য দিয়ে, সামরিক অর্থ সাহায্য দিয়ে, সব কিছু দিয়ে তারা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল। বাংলাদেশের মুখ এই সমস্ত কিছু, বা সেই একই সময় আম, আম, আর্জেন্টিনার মতন জায়গাতে পিনসের মতন একজন অত্যাচারী স্বৈরতান্ত্রিক শাসককে বসানো, সেইটা আমেরিকা করেছিল। সেই একই সময় এতে আম, আহ, আহ, ফিলিপিন্সে মার্কোসকে সাহায্য করে গেছে আমেরিকা একটানা। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণবৈষম্য, চূড়ান্ত বিভৎস অত্যাচারী অ্যাপার্থাইড গভর্নমেন্টকে আমেরিকা একটানা সাপোর্ট করে গেছে সারা পৃথিবী জুড়ে।
ইন্দোনেশিয়াতে সুহার্তোকে সাপোর্ট করে গেছে, তার অত্যাচারকে সাপোর্ট করে গেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আমেরিকা মানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা কোনো বছর যায়নি যে বছর আমেরিকার সরকার পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কোনো না কোনোভাবে কোনো রকম অস্থিরতা, নৈরাজ্য, ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেনি, এবং যুদ্ধ তার একটা অংশ। এই সমস্ত কিছু চমস্কি তার লেখার মাধ্যমে, তার বক্তৃতার মাধ্যমে বারবার 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 করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম চমস্কি আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের যে স্ট্যালিনিস্ট রেজিম তার বিরুদ্ধেও কঠোর সমালোচনা করেছেন, যার জন্য আমি খুব আরো বেশি পছন্দ করি তাকে। কারণ আমি একদিকে যেরকম আমেরিকার কর্পোরেট পুঁজি এবং তাদের যুদ্ধের রাজনীতি এবং অত্যাচারের হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে, সিআই এর বিরুদ্ধে আমি যেমন সারা জীবন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছি আমার সামান্য ক্ষমতায়। কোথায় নোম চমস্কি আর কোথায় আমি। কিন্তু আমি সেই মতের একজন, সেই পথের পথিক। সেরকম আমি আবার এই সোভিয়েত রাশিয়ার স্ট্যালিনিজমের বিরুদ্ধেও কিন্তু আমি লড়াই করে গেছি, কারণ আমি স্ট্যালিনিজমকে সমর্থন করি না। চমস্কি নিজেকে একজন অ্যানার্কিস্ট সিন্ডিকেটিস্ট বলে পরিচয় দেন, সেটা আপনারা দেখে নেবেন, দরকার হলে পরে এই নিয়ে আলোচনা করব। আমি নিজেকে একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে মনে করি। আমি ইকুয়ালিটির পক্ষে, আমি নারী স্বাধীনতার পক্ষে, আমি বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, আমি ধর্মান্ধতা, এই আরএসএস, বিজেপি, মুসলিম লীগ, জামাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে, আমি পারমাণবিক শক্তির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে। চমস্কি বারবার বারবার করে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ু বিপর্যয় এবং এই পারমাণবিক যুদ্ধের যে সম্ভাবনা, হ্যাঁ, যাতে সারা পৃথিবী শেষ হয়ে যেতে পারে, তার বিরুদ্ধে এই দুটো জিনিসকে তিনি পৃথিবীর সবচাইতে বড় ভয়ঙ্কর আহ, ধ্বংসের ইঙ্গিত বলে বারবার করে বলে যাচ্ছেন। আমি তাকে সমর্থন করি। আমি মানুষের সৃষ্টিশীলতাতে, ব্যক্তি গত তার যে স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা, তার একজন খুব বড় সমর্থক। ফলে আমি স্ট্যালিনিজমে বিশ্বাস করি না, এবং আমার খুব ভালো লাগে ভাবতে যে নোম চমস্কির মতন একজন মহাপুরুষ তিনিও সেই একই কথা বলে গেছেন, যে কথাগুলো আমার মনে খুব বেশি আমাকে ভেতর থেকে খুব নাড়া দেয়। আমার ভাবতে ভালো লাগে যে আমি যেভাবে সারা জীবন আহ, জীবন নিয়ে, আহ, মানুষের আহ, বেঁচে থাকার যে প্রধান কারণগুলো নিয়ে আমি কথা বলে গেছি, যে যেভাবে বাঁচার কথা আমি ভেবেছি, পারিনি করতে, কারণ আমার সীমাবদ্ধতা ছিল। আমি খুব গরিব ঘর থেকে আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। অনেক লড়াই করেছি আরএসএস এর মতন একটা ফ্যাসিস্ট দলের সঙ্গে প্রায় 20 বছর কাটিয়ে আমি তার থেকে বেরিয়ে এসে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করেছি। দেশের একটা সুখী জীবন থেকে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আবার আমেরিকাতে এসে নতুন করে আবার শূন্য থেকে জীবন শুরু করেছি। ফলে সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি ছিল, তার মধ্যেও যেটুকু পেরেছি করেছি। এবং জীবনে যে সমস্ত মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছি, বেশি তো করিনি, যে দু একজন করেছি, তার মধ্যে এই অধ্যাপক নোম চমস্কির মতন একজন মানুষ, তাকে যে আমি এত কাছ থেকে দেখেছি, তার সঙ্গে এতবার কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, এত ইমেল আলোচনা করেছি, বারবার করে তার সঙ্গে সামনাসামনি মুখোমুখি দেখা হয়েছে, এটা আমার কাছে আমার মতন সামান্য মানুষের জীবনে একটা বিরাট ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে আমি মনে করি। আজকে তার 92তম জন্মদিনে আমরা সকলে আসুন তাকে শুভ জন্মদিন তাকে পাঠাই, এবং আজকেই তাকে লিখেছি। আর উনি তো আমাকে বলেছেন নোম বলে ডাকতে। আগে আমি প্রফেসর চমস্কি বলতাম, তো উনি বলতেন যে না না, তুমি আমাকে, আমার ভালো লাগে না, তুমি আমাকে নোম বলেই রেখো। মানে ভাবাই যায় না, কোথায় একজন নোম চমস্কি, তিনি আমাকে পার্থ ব্যানার্জি, হরিদাস পাল, তাকে বলছেন যে তুমি আমাকে নোম বলেই রেখো, আর আমার সঙ্গে বসে এই ব্রুকলিন ফোর পিসে একসঙ্গে ডিনার খেয়েছেন। মানে সত্যি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর আমার ভাষা খুব মানে বেশি নেই আর কি বলার মতো। আর কি ভাষা আমি ব্যবহার করব বর্ণনা দেওয়ার জন্য? এটাই সহজ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আজকে চমস্কিকে লিখলাম যে আপনি কিন্তু 100 বছর বাঁচবেন, আমাদের খুব দরকার আপনাকে। এখনো
উত্তর দেননি। জানি না কি কি লিখবেন, ভয়ে, ভয়ে থাকি। বাবা! যাই হোক লিখে দিয়েছি ঝাঁ করে। ১০০ বছর বাঁচুন, আপনাকে আমাদের খুব বেশি দরকার। বিশ্বভারতীর কথা লিখেছেন কালকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা লিখেছেন। উনি যে বিশ্বভারতীতে গিয়েছিলেন, "ইট ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল এক্সপেরিয়েন্স" তিনি লিখেছেন। সবাই আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই সংকটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যা, যা করা দরকার তাই করুন। আর আমাদের প্রজন্মের পথ সংগঠনে শামিল হন। আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আজকে এখানেই রাখছি। পুরো জিনিসটা রাখা থাকবে, আপনারা দেখে নেবেন। নমস্কার।